pendant septures de Philly, an étrange bus rouge sang s'arrêtait vang chemo, a 3h33 du matin. Thélemy semblait étrange, surtout parce que, comme la plupart des villes américaines, Frost Hollow n'avait aucun transport en commune. Plus étrange encore, les gens montaient et descendaient toujours du bus et chaque arrêt. Ils semblaient tous extrêmement grands et minces, et chaque fois que j'essayais de fixer leur visage, ils n'y ressemblaient plus qu'une image flow couleur chair. Le matin du septième jour, j'ai appelé le bureau du shérif pour leur demander des nouvelles. Je n'avais pas d'autre solution. Une femme avec un fort accent du sud. I répondu, bonjour, bureau du shérif. Comment puis-je vous aider? A-t-il dit d'une voix traînante. J'ai hésité, ne sachant même pas par où commencer cette étrange histoire. Je n'y sais pas trop qui appeler, mais il y a un bus qui s'arrête devant chez moi en pleine nuit et qui dépose des gens. J'habite Slaughterhouse Road, épers l'école abandonnée. C'est un peu étrange, car il n'y passe que 3 heures du matin passées. Et il y a toujours des gens qui attendent pour monter. Et, j'ai bredouille, en sueur, je me sentais idiot. La femme est restée silencieuse un long moment. J'entendais ses respirations légères et l'autre bout du fil. Nous n'avons pas de bus pour Slaughterhouse Road, monsieur. A-t-il insiste. Il n'y a pas de bus du tout en ville, à part pour les écoles publiques. Du moins, pas de transports. En commune, c'est pas hater une compagnie privée? Avez-vous un logo ou des informations sur le kit du bus? Un numéro de ligne ou autre chose? Parfois, les maisons de retraite ou les établissements médicaux ont des bus privés pour les personnes âgées ou handicapées. J'avais essayé d'éviter le sujet, mais je n'avais d'autre choix que de révéler si j'avais vu. Oui, sur le kit du bus, il était écrit Inferno Express et le numéro de la ligne était 666. Je n'entendis qu'une respiration et l'autre bout du fil pendant quelques secondes, comme si la femme attendait la chute. Un battement de corps plus tard, je l'entendis raccrocher. Je restai plant là, à écouter la tonalité rock, réfléchissante et interrogante. Je savais qu'il me fallait des preuves de l'existence du mystérieux bus de nuit, et j'étais déterminé les obtenir. À 3 heures du matin, j'enfilai un t-shirt noir et manches des baskets noirs et un jean noir, essayant de me faire le plus discret possible. Nerveusement, je pris mon appareil photo numérique et sortis. La nuit était magnifique, chaude et humide, avec une douce brise. Je humai l'air frais de l'eau qui descendait des collines, essayant de me calmer. J'avais l'impression d'être sur le point de commettre un meurtre, plutôt que de simplement essayer de filmer un bus au hasard dans mon jardin. Je traversai la rue en rampant, voyant que les fenêtres de la maison de mon voisin étaient sombres. La rue où j'habitais était principalement boisée, avec quelques maisons dispersées. Il y avait plein de bonnes cachettes. Je savais que le bus s'arrêtait vers un terrain marécageux, et quelques centaines de mètres plus loin, juste à la limite de la propriété de mon voisin. J'ai trouvé de grandes buissons épais près de la rue pour me cacher derrière, en veilant à être suffisamment loin pour n'y pas être aperçu en gardant une ligne de vue dégagée. J'ai regardé ma montre, et j'ai vu l'aiguille des minutes se rapprocher de l'avant-dernier instant. C'était ma dernière chance de partir. Je sentais une anxiété et une incertitude croissantes. Je transpirais abondamment. J'ai fermé les yeux, attendant et écoutant. Il m'a semblé que quelques secondes plus tard seulement,
j'ai entendu. Le grondement d'une puissante moteur qui procate, résonnant au loin sur la route. Je suis passé l'action immédiatement. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. J'ai braqué la caméra sur moi-même et murmure furtivement. Bonjour, je m'appelle Landon Pierre. Je murmure rapidement, essayant de tout dire avant l'arrivée du bus. Je habite Frost Hollow Slaughterhouse Road. Depuis une semaine, un bus s'y arrête devant chez moi en pleine nuit. Et les passagers, ils n'ont pas l'air normaux. Ils sont tous extrêmement grands et minces. Alors je suis là et filme tout cas. Si m'arrive quelque chose, si quelqu'un trouve que, je laisse la phrase s'évanouir. Les freins du bus grincant dans un roulement infernal. Je sentais l'essence et les gaz d'échappement. Un battement de corps plus tard, le bus apparaît. S'arrêtant et deux pas de l'endroit où j'étais accroupi. Cache dans l'ombre épaisse des Bruxelles marquesias. Des moustiques bourdonnant constamment près de mes oreilles, se posant sur mon cou et mes bras à intervalles de quelques secondes, mais je n'osais pas bouger. Je maintenais la caméra, immobile, essayant de calmer ma respiration. J'étais paranoïaque et je regardais, comme si les passagers savaient exactement où j'étais et si que je maniganquais. Le bus brillait de peinture rouge sans friche. Les vitres ressemblaient à des globes oculaires obliques, de longs panneaux. Ovales sombres dont les ombres contrastaient fortement avec la luminosité extérieure. Je vérifiai que la caméra filmait, satisfait de voir le petit voyant rouge briller. J'espérais que les passagers du bus n'y verraient en le léger reflet. Dans l'écran en le point rouge de la caméra, tant est qu'il s'agisse de personnes. La porte avant s'ouvrit dans un grincement de métal rouillé. Une lumière intérieure s'illuma à l'intérieur du bus, lucente d'un éclat ardent. Toutes les étranges vitres en forme de huile, brillantes d'une lumière écarlate. Elle dansait, et clignotait, projetant de longues ombres dansant sur le marais. Et l'avant, je vis un chauffeur, en costume noir, et boutons blancs et bottes cerises, qui me rappelait presque la tenue d'un officier SS. Il paraissait extrêmement grand, assez tight, d'un blanc éclatant atteignant presque le plafond. Du yeux noir sans paupières jaillissant d'assez tight, tel ceux d'une monstrueuse monte religieuse. Elle semblait presque de la taille d'un orange. J'ai halit lorsqu'il se tourne vers moi. Je me suis demandé si ses yeux immenses pouvaient voir le minuscule point rouge sur ma caméra. À ma grande horreur, ma question trouve réponse quelques instants plus tard. De grandes silhouettes sans visage sont descendues du bus, apparaissant soudain dans la lumière rouge. De grandes silhouettes sans visage sont descendues du bus, apparaissant soudain dans la lumière rouge. J'ai regardé travers l'écran de la caméra, zoomant pour essayer de voir de yeux. Des bouches aux nez, mais l'enregistrement montrait, tout clairement, la police et sans traits qui s'étendaient sur leurs têtes avoids. Leurs bras tendaient presque jusqu'aux pieds, leurs doigts longs et tortus comme les racines nues d'un arbre. Autour d'eux, je voyais des combinaisons oranges, comme celles que portaient les prisonniers du quartier. Leur peau lisse et glabre, ondulait légèrement, se déplaçant vers l'intérieur et l'extérieur, comme si ces étranges creatures la respiraient. Quelques de ces creatures étranges pénétrèrent dans les bois et les marais, divergent dans des directions différentes. L'une d'elles se dirigeait vers la maison d'un voisin, rampant sur le quai d'un pas exagéré et inquiétant. Son visage sans yeux jetait des coups de huile aux fenêtres. Ses longs doigts encadrant assez tight, comme pour se prodiguer de l'éclat d'une lumière inexistante.
On ore dit q ces abominations n'avaient entendu parler des mannérismes humains que, par la bouche ore. Elle avant sur la pointe des pieds, chaussée de chaussures noires turns, qui semblaient deux fois plus longues qu'un pied humain normal. Le bus resta immobile devant moi, le moteur tournant bruyamment au ralenti, la portière ouverte. J'ai vu le chauffeur se relever de son imposant siège. Il se glissa en avant, inclinant sa tête lisse et glabre, en franchissant le sol. Comme ces creatures sans visage, il avançait sur la pointe des pieds d'une manière exagérée, presque enfantine, ses yeux noirs exorbites brillants. Il avait l'air complètement fou. Il gardait les bras libres, ses mains griffeuses se dépliquant devant en arrière, et chaque pas trop épais. J'ai réalisé avec une horreur crissonnée qu'il semblait se diriger vers moi. Quelques instants plus tard, j'en fus certain. Sa tête se redressa brusquement vers moi. Ses yeux exorbites paraissant plus excités et maniaques qu'auparavant. Mon cœur battait fort tandis que j'y cherchais une issue. Son visage imberbe, blanc comme la craie, affichait un sourire hallucinant. Tandis que le conducteur se frayait un chemin et traverse les épais buissons bordant la route, son regard fixe, ses yeux n'y quittent pas la mine. Et cet instant, une père qu'on je n'avais jamais ressenti me traversa. Je me relevai anticipant, me retournant parcourir et l'aveuglette dans la forêt, mais derrière moi s'étendait un marquage fétide. Dès que je fis un pas, mon pied s'enfonça profondément dans la terre. Une eau brune inondant la mousse qui recouvrait le sol d'un crochet superficiel, s'effondrant sous mon poids. J'ai jure, les bras battant la chamade, manquant de tomber dans l'eau nauséabonde, mais une s'est levée, m'a attrapé par la nuque, et m'a tiré en arrière. La main était brûlante, comme si la chair de son propriétaire était atteinte d'une fièvre extrême. Mon appareil photo numérique m'a glissé des mains, et est tombé dans le sol marécageux, avec un brut sourd et humide. Lâche-moi! J'y crie, en essayant d'attraper la main qui me tenait le cou d'une poignée de fer. J'y tournais toujours le dos au bus, mais je me sentais tiré en arrière, trébuchant. J'ai essayé de n'y pas tomber. Mon pied s'est accroché de pierres et des racines acérées, mais les doigts acérés de la main n'y se sont pas relâchés. Ils me tirèrent simplement vers la haute, les doigts s'enfonçant dans ma chair avec une douleur atroce. J'ai senti de petits filets de sang couler dans mon dos et sur les quittes de mon cou. Alors que nous revenions sur le trottoir, le chauffeur m'a jeté violemment devant les marches du bus. J'ai senti la peau se déchirer le long de mes genoux et de mes coudes, percevant les nombreuses coupures et contusions que j'avais subies. J'ai relevé lentement la tête, clignant des yeux, le regard embrun. J'ai levé les yeux par la portière, ouverte et vis l'énorme siège conducteur, vide. Il me fallut quelques instants pour comprendre ce que je voyais d'autre, mais lorsque je m'en rendis compte, une horreur tel un éclair me submergea. Les marches étaient couvertes d'ossements humains, des os de bras et de jambes placés quai à quai, recouvrant toute la surface de l'escalier. Beaucoup semblaient jaunis et fissures par le temps, mais d'autres semblaient bien plus frais, les os plus lisses et plus blancs. Le siège du conducteur était encore plus terrifiant. Des centaines de crânes humains souriants composaient les entrailles du siège, s'élevant jusqu'au plafond. De la peau humaine recouvrait la vedette. Le siège, pâle et tenu. D'innombrables dents humaines sortaient de la peau, leurs racines enfoncées dans la chair supple. Les dents s'élevaient jusqu'au sommet du bus, en motifs diagonales entrecroisés. J'ai jeté un coup d'huile au chauffeur et,
Oui son corps mince et dresser Odysseus de moi. Unbrass d'une longueur inhumaine, pointed vers la porte ouverte du bus. Thella mi rappela la faucheuse, montrant la voix aux morts récents. Il resta silencio, les yeux brillants de folie, unrictus sufficient sur son visage blanc at least. Non, je n'y veux pas, supplia-je, ni m'obliges pas à mentir. Je suis désolé, je suis tellement désolé, je n'aurai jamais dû venir ici. Le chauffeur resta immobile comme un cadavre, le visage esquisse par un masque mortuaire souriant. Je vis du mouvement derrière lui, réalisant que deux grands humanoïdes sans visage étaient appareils, vêtus de combinaisons colorées, pour monter dans le bus. Ils s'approchèrent du chauffeur, leurs tights flous penchés vers moi. Si, tongue est qu'il puissent voir sans yeux. Je n'y savais pas, si ces creatures imitaient simplement les gestes et les mouvements humains. Sans prévenir, les deux humanoïdes se précipitèrent, leurs bras fins comme des rails tendus vers moi. J'essayai de ramper, mais quelques instants plus tard, je les sentis m'envelopper les poignets. Leur peau était brûlante et fiévreuse. Ils me soulèverent. J'essayai de crier pour appeler mes voisins et l'aide, mais personne n'y vint. Ils me poussèrent à travers la porte, dans la lumière rouge ardente au-delà. Ils me poussèrent à travers la porte, dans la lumière rouge ardente au-delà. Sur chaque siège, je voyais des personnes brunes et des mèches au visage lisse. Leur peau ondulait et se déformait lorsque j'essayais de regarder leurs têtes. Les deux creatures qui me tenaient n'y forceront à me diriger vers le fond. Là, un garçon d'environ 10 ou 11 ans était assis, l'air terrifié et seul. Ils me jetèrent sur le siège et quittent de lui, se retournèrent et s'éloignèrent aussitôt. Dès l'avant du bus, j'entendis la porte se refermer lentement dans. Un grincement de joints rouillés. Le chauffeur était de retour à son siège. Je levai les yeux et, Louise me fixer, dans le rétroviseur souriant. Comment es-tu arrivé ici? Demanda le garçon d'une petite voix tremblante. Je me tournai vers lui, émerveillé. Ses peaux, pale contrasted fortement avec ses yeux sombres et ses cheveux noirs. Avec ses pommettes saillantes, il avait un air légèrement vampirique. Je n'y sais pas. J'ai été kidnappé. Que se passe-t-il, gamin? Qui sont ces gens? On nous éminent house? Murmurai-je, levant constamment les yeux pour voir si on nous surveillait. Pourtant, les humanoïdes sans visage restaient, immobiles sur leurs sièges, leurs têtes flous pointés droit devant, totalement figés et immobiles. Seul le chauffeur donnait signe de vie, lorsqu'il me mit le bus en marche avant et avança lentement. Ils nous amenaient au parc. Dit, le garçon, as me l'ont montré dans mes rêves. Je voyais ces gens regarder par ma fenêtre la nuit. Des gens sans visage, qui paraissent tous grands et maigres. Je n'ai parlé à mes parents, mais ils ont cru que je faisais juste des cauchemars. Mais quand je n'y suis endormi, ils m'ont. Tu montres, bon, alors qu'est-ce qu'il voyait? Cause de vous? Demandai-je, son visage pâlide. Il secoua simplement la tête. Je n'y pense pas que tu aies vraiment envie de savoir. Répondit-il. On sera labas tosles du bien assistit, et tu verras par toi-même. Je pris que le garçon s'appelait Ian, et je lui dis que je m'appelais Landon. Il me dit qu'il venait de l'autre bout de Frost Hollow, et qu'il était reste des jours dans le bus sans aucune nourriture. Il fait le tour de plusieurs villes. Murmura Ian. Je regardai par la fenêtre, et vis un désert sombre tout, author de nous.
Des dunes disabled turbulent depart et d'autres, d'une autoroute sans fin. Je n'avais pas remarque, le monde extérieur était pas de la forêt, au desert. Ces creatures sans visage. Elles entrent dans les maisons des gens. S'immiscent dans leurs têtes et leurs rêves. Elles vous font penser des choses horribles. Elles me hurlent disses que je devais me suicider. Je les appelle les traqueurs. C'est un homme qui leur vie est bien. Disci d'une tongue nonchalante, fixant toujours par la fenêtre les dunes ombrages et sans fin. On n'y s'en sortira pas, n'est-ce pas, Ian? Enfin, vivance? Probablement pas. Dit-il d'une voix désespérée et morte. À l'horizon, du désert sombre et mort, un monolithe noir s'élevait haut dans les airs. Sa forme générale ressemblait à celle d'une fer, mais il n'avait pas de fenêtres, et ses murs extérieurs ressemblaient à de l'obsidian ou de l'onyx poli. Il semblait s'élever de plusieurs centaines d'étages dans le ciel sans nuages. Le bus commença à ralentir. Les lumières cramoisies s'illuminèrent au-dessus de ma tête. Je regardai devant moi, réalisant que tous les stalkers avaient tourné leurs têtes flous pour nous fixer, Ian et moi. Le chauffeur, lui aussi, nous observait sans relâche dans le rétroviseur, tandis que le bus s'arrêtait. On arrive, le parc, entend calmement une voix féminine robotique dans des haut-parleurs intégrés aux murs. La porte avant s'ouvrit brusquement. Hormis le moteur qui tournait au ralenti, un silence de mort régnait. Je crois qu'il violent consort, murmura Ian nerveusement et c'est relevant lentement. J'aurais voulu dire non, riposter, mais avec des dizaines de stalkers sans visage qui nous fixaient dans leurs poses étranges. Fidges, mon courage me manque. D'une pas chancelant, je n'y suis relève et j'ai suivi Ian sur les trottoirs. Les visages des stalkers se tournaient pour nous suivre, semblant se brûler et onduler de plus, en plus vite sous l'effet de l'excitation. Je me demandais si, qui allait se passer une fois de horreurs, mais en réalité, je n'avais aucune idée des horreurs qui nous attendaient. En descendant sur le trottoir noir d'Anchor, j'ai réalisé que ce désert était glacial. Le vent balayait. Les dunes à une vitesse vertigineuse. Des nuages de sable noir obscurcissaient le ciel noir. La porte du bus restait ouverte. Tous les passagers nous observant avec intérêt. Le chauffeur, lui aussi, ne nous quittait pas de you, Ian et moi. Je voulais m'éloigner de ces stalkers effrayants. Allons why? Disci pardissus le vent rugissant, posant une main sur l'épaule d'Ian. Il recula d'un pas, l'air petit et effrayé. Kate et Kate nous commençâmes à marcher sur la route. Nous n'y tardâmes pas à trouver notre premier course. Un cadavre momifié gisait sur le bord de la rue. Sa chair sèche collée los, ses orbites sans yeux point inverse. Le ciel, sa bouche ouverte semblait figée dans un cri silencieux, un trou noir rempli de sable. Ian poussa un cri étrangle en le voyant, puis recula. He mon pote, qu'aviez, dis-je, c'est juste un cadavre. Il secoua la tête, pointant vigoureusement le corps dessèche. Je suivis la ligne descendante, réalisant qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Le cadavre s'était mis à trembler et à s'agiter. Ses membres écartés sautant de haut qu'un bus. Les lambeaux de tissu qui recouvraient encore à ses poitrines et ses jambes se déchirant dans un léger bruit de déchirure. Des tentacules noirs et humides, couverts de dizaines de yeux, se dressèrent, brissant avec essence les os, et la chair restance. Tandis que les quittes se dressaient comme des pics, quelque chose d'infernal en sortait.
Alors que ses quittes se dressant comme des pics, un creature infernal and sordid. Elle roule sur ses tentacules, un boule de membres tortils, recouvert d'une substance glissante, et brillante, bien que dans la taille d'une petite chaîne, essa largeur et essa hauteur doubleront et mesure qu'elle filait. Elle n'avait ni tête ni masse centrale, mais ses nombreux clignant constamment, selon des motifs chaotiques et aléatoires. Ses yeux semblaient bleus et ters humains, injects de sang et dilates par la fureur. Elohim toi dit, Ka, hurla ian avec un terreur, que je n'avais jamais entendu, chez un enfant. Il me tira par le bras et me tira en arrière. Je trébuchai, manquant de tomber. La creature tentaculaire rampa vers nous et une vitesse incroyable, ses nombreux. Fixes droit devant, fous et furieux. Et nous returnant, j'ai percus des stalkers, qui nous observant depuis les bords de la rue, leurs visages flaus dissimulés par les tempêtes de sable qui passent. Mais je distinguis leurs grandes silhouettes inhumaines dans l'obscurité. Azuls me rappelaient les spectateurs qui regardent les gladiateurs mourir au Colisée. Qu'est-ce qui se passe? Hurlai-je par-dessus le ventre rougissant, et si nous rattrape? Ian, essoufflé de terreur, sprintait vers moi. C'était un gamin très rapide, ni te laisse pas rattraper. Hurla-t-il en retour? Je réalisai que le monde alive se tenait devant nous, et quelques centaines de mètres seulement. Un puissant courant d'espoir me traversa le cœur, en apercevant un seul massif baigné de lumière blanche. Mais arrive à un jet de pierre, je sentis quelque chose de chaud, et de glissant se refermer sur mon cheval. Je hurlai en tombant en avant, voyant Ian disparaître par la porte. S.E. silhouette nette, et précise un instant, avant que la lumière blanche n'y l'enlaudisse comme. Une bouche affamée. Bon sang, aidez-moi. Criai-je en rampant vers la lumière blanche. Je donnai des coups de pied, et luttai contre les tentacules qui entourant ma jambe avec une poignée semblable et celle de bandes métalliques. Je traînai les mains dans. Le sable tandis que je me sentais taire en arrière, ma tête hurtant violemment le trottoir. Des étoiles dansaient vang mon champ de vision. Dans l'obscurité, nageant contre l'inconscience, j'ai percus d'autres stalkers, observant toujours. De loin, leurs chairs semblaient en douleur d'excitation, et la perspective d'une mort et d'un démembrement imminence. Tandis que d'autres tentacules s'enroulaient autour de ma taille, je regardai en arrière, et quelques centimètres de moi, des yeux furieux et dilates me fixaient. Les tentacules se dirigèrent vers ma bouche tandis que d'autres me maintenaient. La tête, j'ignorais si qu'il ferait une voix en moi, mais je savais instinctivement que si serait horrible. J'entendis un cri rauque, sentis quelque chose s'écraser sur la creature sur ma poitrine. Je sentis les tentacules se rétracter brusquement de mon visage et de ma tête. Mes yeux se tournant vers la nouvelle menace qui venait d'y arriver. Un homme mince, et la longue barbe et au regard hanté, se tenait au-dessus de moi, tenant une massue en pierre artisanale. On aurait dit qu'elle avait été dans du graisse, l'extrémité en pointe dentelée. La creature tentaculaire siffla, comme un serpent lorsque l'homme la frappa à nouveau. Finalement, par bonheur, elle me libéra. Je roulai sur le quai, toussant et croquetant. Cours, idiot! Cria l'homme en, fracassant l'un de ses nombreux yeux avec la pointe acérée. L'oil explosa dans une gerbe de sang noir et de liquide. Vitro. Le sifflement de la creature se transforma en un gémissement difforme, qui se dédoubla et résonna comme des centaines de voix hurlant à la voix.
Je ne vais pas besoin de plus d'encouragement. Choke et terrify, je n'y relevai. Précipitamment, sprintant les derniers pas vers le sol. Je me retournai, et vis l'homme courir derrière moi. La creature tentaculaire sifflant et gargouillant et ma poursuite. Ensemble, nous tombâmes et travers la porte de lumière blanche. Dès que nous franchissions le sol, la creature s'immobilisa. Ses yeux clignant furieusement et, like un regard noir. Quelques battements de cœur plus tard, il roula au loin, et ses silhouettes disparaissant dans la pénombre du dehors. A being, si riche de toil et faillit te voir, murmura l'homme. Ennemi tapant sur l'épaule. Heureusement que je revenais par ici. Je suis al chasseur. Il me montra un serpent de sonnets mortes en bandoulière. Au fait, je suis Teddy. Il me tendait la main, mais je la fixai du regard. Il la laissa retomber au bout d'un moment. Richten de toil? Demandai-je. Il hocha la tête avec un pressement, ses yeux marins brillants. Il paraissait extrêmement maigre, et mal nourri, et ses vêtements étaient effiloches, et en lambeaux. Je me demandai depuis combien de temps il était coincé ici. C'est comme ça qu'on les appelle, oui, répondit Teddy. Ils viennent de Dieu noir. Des morceaux de suncours, tombent parfois pendant son sommeil, de petits morceaux, ici et là. Mais ils repoussent et devinent ces creatures, les ingénieuses des étoiles. Si leurs tentacules te descendent dans la gorge, c'est fini mon pote. Un petit morceau se détache et commence à pousser dans ton estomac. Rong tes organes et tes muscles jusqu'à ce qu'ils décident de percer. Si n'est pas une mort rapide non plus. Tu pourrais souffrir atrocement pendant des semaines avant d'être tout. Je regarde autour de moi, dans la piste de la toile noire où nous trouvions maintenant. Un immense sail, aux murs d'obsidian scintillant nous entourait. S'élevant sur des dizaines de mètres jusqu'à un plafond noir et plat. Là, un projecteur puissant braque sur nous, illuminant la piste de lumière blanche. Des escaliers faits de la même pierre montaient en spirale sur lit. Périmètre extérieur de la piste circulaire, disparaissant dans une ouverture du plafond. Mon ami est passe par ici. Et j'y dit. Sais-tu où il est? Teddy secoue la tête. Comment s'appelle ton ami, étranger? A-t-il? Demande. J'ai ri d'un air incertain, puis je n'y suis présenté. Eh bien, il doit être en hâte avec l'autre. L'autre? Et je demande. Teddy hoche la tête. Nous n'y sommes pas les seuls réfugiés ici London. A-t-il répondu? Le bus amène sans cesse de nouvelles victimes, venues du monde entier. Beaucoup n'y survivent pas longtemps. Les ingénieuses des toiles les attrapent souvent. Et s'ils n'y survivent pas, les traqueurs les fréquentent et les torturent et morts. J'ai vu beaucoup de corps écorchés vifs. Des gens qui se sont fait capturer par les traqueurs. Bon, allons les voir, dis-je. Je veux m'assurer qu'ils vivent bien. Si n'est qu'un gardien de ces. Teddy me lança un regard sombre. Si n'est pas le seul enfant à avoir été amin ici, répondit-il. J'ai vu plus de cadavres d'enfants. Ici que tu n'y peux l'imaginer. Je montai les escaliers. Teddy sur mes talons et francisais le vide du plafond. Là, il y avait une chambre encore plus grande, s'élevant à des milliers de mètres de hauteur. Vers le sommet, je vis quelque chose d'énorme et noir, avec des milliers de tentacules. Colle au plafond plat, lisse et humide. Les innombrables paupières énormes de ses membres fermement fermés par le sommeil. Des gouttes de bave tombantes. Parfois du corps de la creature,
a terracin sur le sol, avec un léger crépitement. J apercu une evl femme, assise pres d'une petit feu, Ian ses quittes. Elle tenait un serpent assenet sur une broche, et la facette queere. Ian tenait une gourde en cuir rempli d'eau, qu'il but avec avidite avant de la lui rendre. Je me suis souvenu qu'il avait dit qu'il était rest coins dans le bus pendant des jours. Et je me suis demandé s'il avait eu de la nourriture, ou de l'eau pendant tout ce temps. J avance en saluant et en souriant, beaucoup plus optimiste. En voyant Ian vivant, et en bonne santé. Je levai un regard nerveux vers la monstruosité tentaculaire, incertain de devoir avoir peur. Les dieux noirs dort au-dessus de nous, murmura la vieille femme, ni les réveillez pas. Nous devons nous enfuir avant qu'il ne se réveille. Dit furtivement Teddy en posant une main calous sur mon épaule, envié tenter de détourner le bus. C'est le seul chemin entre les mondes. Si on reste ici, on vient tous mourir. Why compres le garcan? Si il n'est qu'une question de temps. Mais si on peut tuer le chauffeur, et tous les raiders? Demandai-je. Il n'y a pas que le chauffeur. Quoi qu'il y ait dans le bus, murmura l'homme, les dieux noirs est bien père. Son sommeil devient de plus en plus agite à mesure que le temps passe. On voit ses tentacules se tordre au gré de ses cauchemars. Une fois réveillé, ces cauchemars se répandront dans tout le parc. Pour l'instant, nous n'y sommes traqués par les ingénieuses des étoiles et les raiders. J'ai rencontré un vieil homme, qui est vous le dieu noir, se révéler, dit la vieille femme. Quand je suis arrivé, il était encore en vie. Tous les 2 ou 3 mois, les dieux noirs s'y animent pour se nourrir. Et il disait que les cadavres marchant alors, les morts hurlant, le ciel se déchire, et tout ce qui bouge traque comme dans la vermin, pour être absorbé par la chair du dieu noir, oils vivant des semaines, lentement digers et rendus fous par la dollar. Alors comment est-il survécu? Demandai-je. Elle haussa les épaules. Il a dit qu'il s'était caché dans le bus. Le chauffeur sort parfois pour chasser, et il s'est faufile à l'intérieur. Le dieu noir le manque, mais il était le seul. J'ai découvert que la vieille femme s'appelait Jackie. Quand Teddy, elle voulait sortir du parc immédiatement. Les traqueurs et les ingénieuses des étoiles n'entreront pas ici, dit-elle. Ils sont père du dieu noir, et just tighter, marmonna Teddy. C'est suicidaire d'être ici. Cette chose pourrait se révéler à tout moment, et nous serions les premiers à être aspires en enfer, si cela se produisait. J'ai entendu les cris des gens divorcés par la chair du dieu noir, et on dirait qu'ils sont brûlés vifs. Qu'a duré des semaines, des mois. Arrête, insiste Jackie. Tu fais peur au garcan. J'ai regardé Ian, voyant qu'elle, avec raison, il semblait sur le point de s'évanouir, et ses peaux blanchissantes. Jackie a retiré le serpent et s'en est rôti de la broche, la déchire avec ses mains, et en a donné des morceaux à Ian et Teddy. Elle me regarde, le visage raide et crispé. Tu en veux un morceau? J'ai secoué la tête, légèrement. Nazus rien, quoi la vue du serpent mort et brûle. Est-il était encore attaché au corps, ses yeux ouverts, noirs et fixes. Alors, c'est quoi le plan? Et j'y demande. Comment on renter? Teddy me regarda, méchant une bouchée de croquel. Il leva esse massue en graisse artisanale, puis fit un signe de tête en passant devant Jackie. J'y suivis son regard et,
Apricus calc autres matrax primitives. Zestout? En vie matraquer le chauffeur, et tous les stalkers, et voler le bus? Teddy hacha la tit. Tu as you any miler ID? Répondit-il. En verit, je n'en avais pas. Nous recertains tous les cadres du monolithe de pierre, qui abritait le deux noir, voyant l'interminable route pavée disparater et l'horizon. Arms de nos matrax de pierre primitives, nous marchons Kate et Kate, scrutant constamment l'obscurite, à la recherche de Nemus. Il y a des cadavres partout, dit Teddy par-dessus le rugissement du vent. La plupart ont des ingénieuses d'étoiles cachées à l'intérieur. Je me demandais combien de fois le bus passait par là, mais à cet instant, le chaos éclata. J'ai percus les ingénieuses d'étoiles, un pile crive, rouler furieusement sur le trottoir. J'ai pointé du doigt en hurlant, quand quelque chose me percuta que quitte. Je suis tombé violemment sur Ian. Nous faisons tomber tous les deux. Nous sommes affaires dans le sable, tandis que deux stalkers se tenaient au-dessus de ma tête, leurs visages d'immenses flaws, et se balanquant d'un quitte à l'autre, leurs bras longs comme des lampadaires se tordent versement. Des doigues sacerès m'ont transpercé le visage, dans un instant de panique et d'agonie absolue. Je les ai sentis me percer l'oeil gauche. J'ai hurlé, tressauté en arrière, tandis qu'il déchirait et froissait mon pile. Je l'ai senti exploser dans un puissant jet de sang et de liquide vitreux. Ma vision est devenue blanche de douleur. À cet instant, j'ai vu des fers à travers le brouillard de douleur et de terreur. Sous le choc, j'ai à peine réalisé que c'était le bus qui fallait et tout à l'heure. Le petit rigidin des étoiles, sifflet de fame animal avant que nous m'y rôle, faisant exploser du sang noir comme un ballon d'eau rempli de vase. Teddy est arrivé derrière le stalker. Lui habitant essaie Lord Monsieur de Pierre sur l'arrière de la tête. J'entendis un craquement humide Dios qui tombait mollement sur moi. Ces doigts serrent toujours mon pile de membre. Je réalisai que le nerf optique et les vaisseaux sanguins étaient encore attachés et quelques centimètres de leur bite mutilée. Je me relevai avec une poussée d'adrénaline, sentant les vaisseaux se déchirer comme une corde qui se rompt. J'ai failli m'évanouir, mais Ian et Teddy vinrent à mes quittes, shocking ni posant une main dans le dos pour me soutenir. Le bus s'arrêta devant nous. La porte s'ouvrit en grinquant tandis que le premier des stalkers descendait les marches. J'entendis un cri primal derrière nous, in direction du monolithe. Terrifié, je regardai derrière moi, et vis ensemble exploser dans une pluie de roches volcaniques, tandis que d'énormes tentacules, longs de plusieurs centaines de mètres, s'étendent aveuglement. Le dieu noir se redressa tel un colosse dominant le monde. Ces nombreux yeux gigantesques le fixaient d'un regard menaçant. Qu'a commence? Hurla Teddy. Il faut qu'on monte dans ce bus, tout de suite. Tichipint, je les regardai tous. Les trois courir. Je les suivis, faible et malade. De mon seul pile restant, je vis le chauffeur descendre les escaliers, les yeux noirs exorbites, le regard fixe sur le ciel. Je réalisai avec horreur que les nuisibles s'étaient mis à pleuvoir du feu. Les flammes vacillantes illuminaient le monde, tandis que le dieu noir rougissait d'un cri primal de Teddy. Silenca levant la massue pour frapper le conducteur. Nonchalamment, presque paressimment, le conducteur leva une main, attrapa Teddy par le cou et le souleva du sol. Ces doigts saceres s'enfonçant dans la peau et la chair, creusant profondément. Teddy gargouilla, abattant faiblement la massue,
tandis que le conducteur jetait son corps brise sur le bord de la route. Teddy tressaillit, suffoquant dans son propre sang et ses crispant. Gee whiz ses se revulsor. Jackie et Ian se précipiteront. Ensemble vers le conducteur, se rapprochant de lui de chaque quai. Ian frappa la longue jambe méchie sous le costume noir. Le conducteur le serra le visage de Jackie, dont les os craquèrent sous le poids du coup d'Ian. Le conducteur céda. Lorsque sa jambe céda, ses yeux furieux, et sans paupières se fixant sur Ian. En tombant, il tendit la main, entraînant le garçon avec lui. Gee whiz Jackie au sol et quitte d'eau. De profondes blessures par arme blanche, lui rongeant les yeux et le cerveau. Du sang jaillit de son corps immobile. Gee trébuche en avant. Levant la matraque et la battant sur la rairie de la tête du conducteur. Son crâne s'effondra, tandis qu'il griffit et poignarda le visage et le coup d'Ian. Lui ouvrit la gorge en un instant. J'entendis des gargouilles et des cris faibles, tandis que j'y sautais dans le bus, et cœur partout si sangait. Cette morte. J'y montai les marches en courant, sans m'y retourner. Saignant abondament, la vue blanchie par la douleur, j'ai démarré le bus. Le moteur est immédiatement démarré, grondant et puissant. Je n'avais jamais entendu un son aussi doux du tout. Ma vie, j'ai commencé rouler dans les rues glacées et sombres du parc d'attractions. J'y sentais ma main collée au volant, ma peau couverte de sang et de caillots. J'ai jeté un coup d'huile dans le rétroviseur et j'ai dit reprimer UNE. Envie de crier. Chaque siège était occupé par des stalkers. Leurs visages floues regardant Troit devant l'eau. Leurs longs corps de mannequins se tordaient et se contractaient comme un seul cerveau de ruche. Ils s'élevaient tandis que la rue sombre disparaissait dans un vortex en spiral couleur de sang frais. J'ai accéléré, poussant le bus aussi. Vite que possible, craignant de m'y retourner, pour voir si que les stalkers allaient faire. J'ai traversé le vortex, poussant le bus jusqu'à 110, puis 130 km/h. Les torrents aveugles de lumière rougeoyante s'écendissent pour révéler ma rue Slaughterhouse Road. J'ai freiné brusquement, jetant un coup d'huile en arrière. Après qu'un stalker est quelques centimètres derrière moi, ses doigts tordis tendis pour m'attraper. Leurs têtes se balançaient d'un quitte à l'autre, le regard flot et sautant, leurs bras semblant vibrer de mouvements convulsifs. J'ai entendu un cri semblable à une voix, un son, anticipation et de soif de sang. J'ai ouvert la portière et suis tombé du bus, tandis que des doigts aceres me griffaient la tête et le cuir chevelu. Du sang frais collait sur mon visage, tandis que j'y rampais sur le trottoir en hurlant et en pleurant. Heureusement, un de mes voisins m'a entendu et est sorti, raquant une lampe torche sur mon visage ensanglanté et mutilé. Pewapers, j'ai perdu CONNAISSMCE g me salviens de mon réveil el hépal, des lumières vives transpercant mon pull valide. UNE douleur lancinante dans le crâne, la gorge et les membres. Les infirmières ont hurlé en me voyant pour la première fois, couvert de sang, de terre, et moitié avec d'huile. Elles ont probablement cru que j'avais été attaqué par un ours. J'étais entouré de médecins et de policiers, et pendant un long moment, je suis resté mute. Ils m'ont posé des questions au ITGL, questi qui m'avaient attaqué, au itant les autres, mais je me suis contenté de fixer-les. Vide, clignant et ping des yeux, comment leur dire la vérité? Que j'avais été tiré dans un bus maudit appel, l'Inferno Express. Dans une dimension désertique,
Governi par un deux indormi, fate de tentacules et de dents. Co des creatures sans visage appelés, les traqueurs détournés et les rêves, et entraînant les enfants dans l'obscurité, pour alimenter un cauchemar, QJV conduit un bus hunté, tapis d'ossements humains, et traverse un tourbillon. Des lumières sanglantes, avec mon meilleur ami s'évident de sunsang et mesquites? Qui l'art cru? Ils ont dit que j'avais disparu depuis 3 jours. Ils m'ont retrouvé juste après l'aube, hurlant dans mon allée, couvert de blessures. Ils ont trouvé du sang dans la rue, et d'étranges traces de brûlure près de la route. Comme si quelque chose s'était posé là, ou avait brûlé la réalité. Mais ils n'ont jamais retrouvé Ian. Ils n'ont jamais retrouvé Jackie. Et Teddy, et bien qui savait exactement où il était mort. J'ai vu ses yeux devenir blancs, tandis que le sang implissait ses poumons. Il n'a pas crié. Il n'en a pas eu l'occasion, et je n'ai plus jamais été la même depuis. Mes nuits sont peuplées de rêves du parc, les vents du désert hurlant, les corps brises chucked sous les dunes. Le ciel sombre pulsant de clairs rouges lointains. J'y vois encore les traqueurs parfois, dans les fenêtres, dans les reflets. Ils n'y s'approchent jamais, n'y tendent jamais la main, mais ils les observent. J'y sens leurs yeux mêmes s'ils n'ont pas de visage. Parfois, tard dans la nuit, j'entends nouveau le moteur du bus, si grandement sourd, surnaturel, porte par le vent. J'y me discussest mon imagination. Mais au fond, j'y sais la vérité. Le dia noir dort encore, mais un jour prochain, il se réille radat quand il est fait. J'y pense que le bus reviendra me chercher. Asterisk.